Mchezo wa siasa ni mtamu sana. The players of politics ndio wale wale. Wacheza siasa ni wajanja sana. Tukutane na politics na policies. Tukutane na politics za Mheshimiwa Meja. Anasema hivi, akifanya vile, anafanya hivi, akisema vile, na ni yule aliyesema vile. Nani huyo? Mheshimiwa Meja. Actually, I'm very, very proud of you. And especially now that you have a fiancé. No, you're not talking about so again. Come on. Mama, I don't want to talk about that. Mheshimiwa alijificha na mwishowe tumeona ameoa huyo msichana. Ni kitu imetukasirisha sana. Kwa sababu alikuwa amekana na sasa vile tunasema hiyo mambo iishe, ni kurudisha anarudisha. Na kwanza tunaambiwa alikuwa mtoto wa shule. Mtoto wa shule na mpaka waka fake ID. But you see, as the voice in the community, we are supposed to rebuke these things very harshly. Now, especially being the church as a neutral family in politics, we are not supposed to side with easy culture ambazo zinaleta watu nyuma. I didn't say that. Am I a fool? I didn't say that. So if she's talking like me, then she's as wise as I am. Naona kaka kunia kakuokea. Sio ni kunia kusuga miguu. Sika ya kuokea. Kalichukua miezi 9 kukua soft haka kakulia. Kwa sababu ile injili tunahubiri, it's one man one wife. Period. Hata kama statistics zinasema ati kuna uwezekano wa mwalimu mmoja kuoa wanawake wanane si wanawake 9 according to the latest statistics, but mimi sifai kuwa na statistics. I'm supposed to stand by the word of God. The word of God says one man one wife, period. Kama kuna mke mmoja, and then to make the matter worse, hata kama ni kuoa alikuwa anaenda kuoa, singetafuta mtu mzima. Mheshimiwa Helen, tunajua mojawapo ya majukumu ya serikali ni kuweza kulinda wananchi wake. Na tumeona hivi majuzi, hata tumeona katika vyombo vya habari hapo jana na leo katika magazeti wameweza kuchapisha habari kwamba kumekuwa na mashambulizi na mifugo kuweza kuibiwa katika maeneo ya kule nyikani na vitongoji vingine huko, na wanasema kwamba nyumba 3 ziliweza kuchomwa, kuna watu wameuawa, na hata sasa tunapoongea kuna kijana ambaye ana risasi mgongoni mwake na wanafanya mchango ili waweze kumpeleka India. Je, mtazamo wako ni upi kuhusiana na matukio kama hayo? Mimi nikiangalia mambo kama hiyo ni mambo ya kuhudhi sana, and I condemn everything, kwa sababu hizi ni nyumba zimechomwa na ni vijana wametumiwa. Kwa hiyo vijiji kuna vijana vijana wadogo wametoka chodoni juzi, wengine wameuliwa. Kuna wamama wamewachwa na watoto. Na ukiangalia hata niliona kwa runiga wamama wanalia. Mmoja anasema mtoto wake ameuliwa, bwana ameuliwa. Sasa mimi nashindwa, serikali inafanya nini kuhusu hii mambo? Kwa sababu hata vijana wako na bunduki. Hizi bunduki wanatoa wapi? Sasa hii ni mchezo ina gani? Over 200, meaning inaweza kuwa hata ni 300. Hawa vijana nusu inaenda kwao, nusu inakuja kwangu. Na ni mimi nagharamia hii mambo yote. Na ni mimi nilitafuta hata hizo. No. Hapana, haiwezi kuwa hivyo. Haiwezi kuwa hivyo. Haiwezi kuwa hivyo. Pana. Mimi mwenyewe hata kupata license ya bunduki yangu tu, it is a very, very long process. And it is very hard. Au vijana wadogo, bunduki wanatoa wapi? AK-47 wanatoa wapi? Na hizo ni bunduki za serikali. Kwa hivyo mimi vile naona, kuna watu very powerful behind this. Na serikali ikitaka kuwaguza, ikitaka kuwapata, najua wanaweza. Lakini hii mambo ya makateo na nini ndio ng'ombe siibiwe, kuna jambo inaendelea si mzuri. Na mimi nimesema kama a politician sitanyamaza. Hutanyamaza. I'm going to talk
ni lazima ni support, ni lazima ni protect huyo mama amewashwa akiwa mjane. I know what it means to bring up children. Huyo mama atafanya namna gani? Yeah. Na ni lazima nisimame. Lazima. Okay, mchungaji, hata tunapoendelea tunajua ni wajibu na jukumu la serikali kuweza kuandaa maafisa wa polisi kupitia training ama mafunzo mbalimbali. Je, unahisi serikali imezembea katika jukumu hilo? John, you have just said it. The government is asleep. Kwa sababu wakati wa campaign ya Nyikani, kama kuna kitu nilisikia vizuri, mheshimiwa akipromise akichaguliwa, alisema hizo mambo za cattle rustling zitaisha. And I'll tell you for free, in the last 2 years wale watu wamepoteza mali zao kwa hizo mascam za exchange of fire na nini, vijana watumiwa, ni watu wengi sana. So many lives have been lost. Yes. I'm trying to imagine kati ya wale watu walikufa, you know, God invests in our lives. Yes. Kwa sababu Mungu, hakuna mtu anazalia kwa bure. So ndio sababu unaona even the Constitution of Kenya it has protect my rights, even my right to live. So if somebody comes to take away my life, it is a destiny that has been cut short. Yes. Acha nifungue kakari. Kuna kari hapo nje? Hapana, ni yenye imenileta imeshaenda. Oh, ni ile tunaitaka faksi. Kama kuleta? Sasa karibu, pole, nilikuwa nashughulikia kidogo hapa. Ni sawa Mose. Uko poa? Karibu. Asante. Habari ya town? Iko salama? Sisi tuko fit hapa. Okay. Tunaendelea vizuri. Tunaendelea pole, vile tu ulipotea. Niko. Unajua mkeni mzuri akikuja alafu. Alafu uko na kasa smart. Kwa nini hapa kanacheza? Usongeza penye hapa hivi ama? Kwa nini kanacheza hapa? Haiko tu sawa hapa Mose. Songesha penye pamenona. Hivyo. Sawa Mose. Mama yako ndani, ingia tu ndani. Okay, asante. I'm trying to imagine among wale vijana wameuawa, could be ngekuwa na leader mmoja mzuri amekufa, so hiyo mandate itawachiwa nani? Maybe among those watoto walikufa, somebody was supposed to raise up a big company, create employment in Nyikani yote. Hiyo company imekufa. So if I say the government by all means imeshindwa na kazi, and they have failed in their promises to the citizens of my area, na above all hii ratio wanasemanga ya polisi mmoja kwa watu 400, ratio of 1:400. Askari mmoja anafaa kusimamia watu 400. Hata huyo askari mmoja akiwa na bunduki, watu 400 si atangusha peke yake hapa peke yake. So I want you to imagine the government has failed. Na I'll urge them as we sit here, if they are watching this thing, please, you have failed us, and we want a charge. We are going to, if God is going to charge you for this, if you don't change what you are doing to the local mwananchi, God is going to punish you. I rest my case. Yeah. God bless you so much. Thank you so much. Na mtazamaji, nashukuru sana kwa fursa yako ya kuweza kuungana pamoja nasi. Ni kweli imekuwa ni siku nzuri kabisa, hata kama vile unavyotazama tumeweza kupata baraka ya mvua hapa tulipo, na zaidi ya hapo ningependa kuambia kwamba unaweza zidi kujumuika nasi katika mitandao ya kijamii na pia kutuandikia arafa fupi kupitia nambari 22545 na tutaweza kupokea maoni yako kabisa. Hata hivyo ninaona sitaweza kuendelea na hadi wakati mwingine.
Leo nitaosha hadi hapa nje kwenye video. Yaani mtu nataka kwenda kupiga live. Kanini? Nini unamwaga chai hivyo? Niache ni nini? Nenda kazi yako. Nini mpaka nini tena? Kwani nini unafanya? Na nani? Nini tena mwenyewe amekuja kula? Si ameniuliza aje watu wako ndani. Watu ndani, watu ndani. Ndio watu ulikuwa unamshika mkono kufanya nini? Nilimshika mkono. Wewe wewe. Wao wewe chetu. Toka nikomele mimi mwapo kwenye sema mimi. Nilifanya nini? Tulifanya nini? Tulikuwa mshika mkono. Sasa niambie ni mwatichasti ati aka kabeka. Mimi yete yangu kwani sinajifunga kama peke yangu. Alisema mkono mmoja haiwezi kuua chao. Eti mkono yako Yesu. Kwani kwa mikono moja? Kwani kwa mkono moja? Sasa mikono miwili. Kamwaga chai. Eti nikamwaga chai. Kwani unataka nifanye nini? Ilimwagika. Ilijirusha ikajimwaga. Enda nilikazika. Kwani unatoka kazi? Unadhani mimi naweza penda huyo? Wewe tumekaa naye muda mrefu tumepalilia hii mapenzi alafu uniambie nini hapa? Huyo ni mtu kwani mimi ni mmeenda enda. Wewe ni wapati nini? Enda. Nini? Kani mimi nakupenda. Unanipenda wapi na ulikuwa na nini? Ulikuwa na nini kani unachama haraka hivyo? Unajua hii maisha tutaishi. Tutapatana na mambo mengi kwa maisha utaanza kukasirika aje hapa. Sasa inalia nini? Mbaba kubwa inalia shauri gani? Inalia nini? Nizungumze sasa iaje. Inataka mimi ijue inalia nini? Inataka hata mimi ya peanza kulia. Inasema nini? Ati shauri gani? Sasa hizi watu inataka kumaliza sisi, mimi nasema suku inachomea nani? Baka ingine inazimwa pali. Siko ukubali mimi. Inakuja. Inachoma ngapi? 200. Ai. Ni nini mbaya? Sasa shauri gani hizi? Nani ilikuja? Ngoja kwanza. Wewe, ni nini? Ngoja kwanza. Inasema hivi, watu inakuja, inachoma. Ati inachomea ngapi? Kufanya nini? Mpaka yako ilichomwa. Na sote ikata 200. Hizi inamaliza sisi hivi na lasa. Sasa Masai ni ng'ombe. Yaani Masai ni ng'ombe. Masai bila ng'ombe hizi Masai. Ngoja katoko mimi nakuja sasa hizi. Hizi inataka kulala na mwangaza hivi. Hata kwa kina kabololo ilale hapo mimi nakuja. Sasa hizi. Wewe kwani kunaendelea? Inasema hivi. Ni nini mbaya? Abu alasa huyu. Unapiga kelele mingi hivi. Alasa hii ni pia sasa ananieleza nini? Inataka kueleza hivi. Mimi nataka kwenda nyumbani. Uende nyumbani kufanya nini na uko kazi? Sasa hiyo kazi inaanza fanya mimi yeye alafu wewe itakuja. Ieleza mkubwa mimi itarudi. Inafanya hivi. Sikiza kidogo. Na hizi sumbuana sasa hizi. Nisiuseme. Shauri inaanza kufandishwa Mori. Watu huko ilikuja kwetu. Ikachukua ng'ombe 200. Ikaenda naso. Nyumba ya ndugu yangu ile yenye sisi ilikuwa inalala huko ndani. Sisi kisa si ni mimi inalala. Kwa gazeti ni kweli. Si acha hata mimi hata yono huko kwa gazeti. Nyumba yake ilichomwa. Na ni yule aliyesema vile. Nani huyo? Mheshimiwa Meja. Hi, Patrick. Hi. How are you? I'm good. You actually came. Hey, Patrick. Yes. Nimekuwa nakupigia. You're not picking. What's up? No, I can't have mom 1, then mom 2. No. I can't have mom here. Then the same, I get fed up with that voice. Yes, out here, oh, go back to school, oh, what? No, Patrick. But it's not like I'm becoming like your mom. You know, my problem was us being independent. So the fact that you're not picking my calls, I'm wondering why. I
think your party ya kuongea kama mom. I don't know. Did she talk to you about anything? Because you just started to talk like No, I think your problem is when I talk about school. Yeah, that is my problem. But then you are a smart guy. That I've told you many times. And Patrick, you are a good person. If I'm School smart, should not make us tukosane. hatujakosana, mimi sisema tumekosana. But your part I can't be listening to mom and mom No, all the Patrick. time. No, Mom, Patrick. mom, school, No. blah blah blah. No, stop it. Yeah. But then hii nimekwambia every time you are a good person. That one I know. I've been telling you time after time, wewe ni mzuri. I know, and that's why I'm here. So Patrick, that's why I'm here. Singekuja if you are not a good person. Nimekuwa nakwambia you are a good person, you are going to make it, you have potential, you are going far. So thank you very much, Mheshimiwa, for allowing us to come to your offices today. Okay. And even before we go too far, in the dailies today, they have a headline that reads that Mheshimiwa, you have decided to go alone come the year 2022. What could have triggered that, Mheshimiwa? I do not understand what you mean by going it alone. In this, I mean, Mheshimiwa, it seems like, according to the papers, you have decided to not to be involved with any coalitions in your next political bid. I'm a person who believes in consensus building. And I know alone you cannot be able to succeed. It is true that our party predominantly would want to go it alone. But with like-minded people, when we find people who think like us, who act like us, and who are committed to the ideals that we are committed to as a party, then there will be no problem of uniting and coming together and then allowing what values we have to cascade down to our people. How come you have decided to have one party that you can vie with? John, unless you are a stranger here, recently I was anointed the chief spokesperson of Nyikani tribes. And when you talk of Nyikani tribe, it is a key component of our politics. Without Nyikani, we are attracting other people. Okay. They need to come to us. So we have already come together and we have been able to create a union. In fact, ours is a movement. Asa unafikiri mimi nasikia vizuri ni nini? Unajua unasikia kibaya. Wenda. Mimi na wewe kuisha. Sasa kanini nikwambie kitu moja. Nakupenda. I'm very sorry kama nimekosea. Unipenda shika yangu. Kama nimekosea very sorry. Kama nikosa bana loto tank. Hapana, hakuna loto tank, mambo ya loto tank hapa ni nini hapa? Mimi nakupenda na nimekuambia pole. Mikono shika hiyo. Shika paka nini? Toka. Shika hiyo. Simi sijui kukata maua. Sitaki ukate maua. Shika. Hii mikono ndio imefunga mtu sasa. Hii mikono kata. Kama sio. Lakini nakupenda, sawa? Wachana na hiyo. Huyo mtu amekota hivyo. Wewe ndio size ya pingu. Lete hii. Sawa? Naweza kuleta chai. Unaleta? Sawa. Mimi nitalala wapi ikienda? Wewe ngoja. Sasa unaenda wapi? Inaenda ione fali mimi nitalala. Si ukae hapo unaenda wapi? Si uko kazi. Mimi ikienda nyumbani nitalala wapi kama nyumba inachomwa? Sasa alafu utaacha gate na nyumba. Kwanza wewe ishe na masai bila ng'ombe. Sasa hiyo mambo unaniambia. Ndio sasa unaenda wapi sasa? Ninataka kufanya hivi. Sisi hata ichukue hizo ng'ombe zetu. Sasa unajua kuenda mahali lazima uombe. Wewe mtu usisikii vile mimi nasema inataka mimi iseme mara ngapi? Tulia. Isisumbuane.
Wewe Masai, isisumbuane. Sasa mwisho. Ngoja nakwambia aje. Sikiza. Sema. Fanya aje? Nimeelewa hiyo mambo yako na ni kweli si ni mzuri sana kama wewe inaelewa. Acha nifike kwa ofisi nikuombe ruhusa. Huwezi enda tu hivi umetoka. Sasa mimi nimefanya hivi. Tulia hapa dakika mbili. Nimeomba wewe ruhusa. Sasa wewe enda iseme. Mimi siwezi kupea ruhusa, si mpaka mkubwa. Si wewe ndio inaletaka mimi pesa. Fanya aje? Wacha nifike kwa ofisi nikuombe ruhusa. Na ikikawia mimi naenda. Sawa, tulia hapo dakika mbili. Sitoki hapa. Sitoki hapa. Hebu ninaje? Koja kwanza niuliza sisi rako ikilala hapa. Sasa mtu ikienda nyumbani nara. Mtu anaenda pata gani sasa mimi? Watu nataka kumaliza sisi kweli kabisa. Inamaliza kuomba ruhusa. Mimi sasa nasudi nafanya namna gani? Na hivi mtu itakimi hata ifafute fali italala. Mimi nakuja sasa hizi, nakuja. Aje yameba ruhusa. Ijaomba ruhusa bado. Sasa shauri gani hizi? It is a movement. Okay, Mheshimiwa, when you talk of Nyikani, I was very lucky to meet one Pastor Joshua and Mheshimiwa Helen. And there were issues that came up in our discussions. You see, there were killings and cattle rustling from Nyikani Valley, where it is said that 3 people were killed and so many cattle were stolen. They say above 200. And even as we speak, there is a boy who has a bullet lodged in his spine. What could be your take, Mheshimiwa? Very sad. I've also been informed through the media, and that is very sad. That at this date and time, this age in our nation, the government is defined by 3 key functions: providing shelter, food, and security to its citizens. I cannot understand how and why. In fact, I'm so bitter. I'm annoyed. I'm disappointed by our system. How can they allow ruthless people to invade? As we talk now, the 3 dead men are from Nyikani. Not forgetting women who have been left widowed and children who have been left as orphans. Yes, very sad, John. And yet we claim that we have a government. We are paying our taxes. Now, who has control over the weapons, issuing licenses to people who can own guns and firearms here in Kenya? John, for heaven's sake, you know the protocol, the procedure, the policies of owning guns. They are in the hands of the government. Yet that government looks helpless when our people are being killed. I am telling you for sure, if the government is not going to defend us, we are going to defend ourselves. So, that's why I choose you, not them. You and you alone, Patrick. You're getting me. Like, you're important to me. Very important. Can't you see? That's why I even came. Not because your mom even called me. You're important to me. And you're going far, that you know. But at least these things, mtu anapewa time ya kufikiria. You don't just get, this thing you came, mom on this side, go to school, then you came, then I thought it was going to be better. No, relax. I understand you, and because I love you, that's why I'm here. Just assure me that as much as we want to settle, you are also out here looking for how we can be independent. Yani tujitegemee. Si ati unioe, we come, tukae hapa in your home, you can imagine your dad, your mom, and then we are living in your room. Si poa, si picha poa. That's why I was telling you last time. Ukae chini, kwanza ufikirie uone, you need to go to school. I didn't mean I will leave you. I will be here waiting for you.
I think I get you. We can't stay here. Wow, awesome. Yeah. Thank you so much. And you know I love you too. Thank you. I love you too. Thanks for coming. You're awesome. How? I am going to mobilize our people. Yes. How will you defend yourself? We will appeal to heaven. If man cannot help us, then we appeal to heaven. We have no any other alternative apart from appealing to heaven. People are dying. Huyo ni mtoto ako na nini. Sasa hivi mimi ninatafuta vile tutafanya harambee. Ndio tupeleke huyo mtoto hospitali. Atolewe hiyo spine. Halafu wanakuja kutuambia hapa maneno hata sijui nini. I'm fed up and I'm saying enough is enough. Before we wrap it, Mheshimiwa, it seems you are so passionate about the issues touching the livelihoods of people from the Nyikani. Yes. Okay, Mheshimiwa, what happened to the missing girl? John, that issue of Nyikani hurts me. It pains me. It pains me. Don't just talk about it casually the way you do. Inaniumiza na inanigusa. Na kama hauna maswali ingine ina miguu, wacha hii kuja kuniuliza maswali ingine. I'm busy. You press. You commercialize information. Hamuoni the human value. Huyo mtoto ana spine ya nini? Amuka tuende John. Lakini Mheshimiwa, wacha tuende maswali ambayo haina miguu. Mheshimiwa, dakika kidogo tu. Please twende. John, niko busy sana. Very busy. Very busy. I need time to organize myself. Maswali. Sijui nini. Mchezo wa siasa ni mtamu sana. The players of politics ndio wale. Wacheza siasa ni wajanja sana. Tukutane na politics na policies. Tukutane na politics za Mheshimiwa Meja. Anasema hivi, akifanya vile, anafanya hivi, akisema vile, na ni yule aliyesema vile.